Good morning to everyone. Today we'll learn about this 11th standard chemistry. Already we have completed 2 lessons. Now we are going to complete third lesson. So we are going to learn an important concept, that is quantum mechanical model of atom. So this lesson name itself is quantum mechanical model of atom. Quantum, it is packets of energy. So quantum simplifies packets of energy. Okay, now we are going to learn an important topic, that is Schrodinger equation. So here the objects we come across in our daily life, the motion of objects that we come across in our daily life, it is explained by classical mechanics. ஸோ கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுடைய மோஷனையும் நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். பட் it does not clearly explain, okay, the position and momentum of the particle. ஸோ பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வந்து கரெக்டாக சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் ஆஃப் அ பார்ட்டிக்கிள். ஓகே, it does not clearly explain the position and momentum of a particle. So position and momentum of a particle வந்து நமக்கு வந்து அவங்க வந்து சரியாக சொல்கிறது கிடையாது, this classical mechanics. And what is this position and momentum? It is nothing but our Heisenberg's uncertainty principle. So Heisenberg's uncertainty principle என்ன சொல்லுது, it is impossible to determine accurately both the position and momentum of a microscopic particle simultaneously அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ அதை வந்து இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலை. ஸோ இஃப் யூ நோ த பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் ஆஃப் அ ஆப்ஜெக்ட், ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் வந்து சொல்லிட்டோன்னா we can able to describe the future state of a system. ஸோ ஒரு ஃபியூச்சர் ஸ்டேட் ஆஃப் அ சிஸ்டத்தை வச்சு சொல்லிடலாம், ஃபியூச்சர் ஸ்டேட் ஆஃப் அ சிஸ்டம் வந்து சொல்லிடலாம். வாட் இஸ் அ சிஸ்டம்? an object of matter which is under consideration is known as system. சிஸ்டம்னா என்னென்னா, என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோமோ இல்லை எதை பற்றி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோமோ, that is our system. ஸோ ஒரு பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் ஆஃப் அ பார்ட்டிக்கிள் வந்து நம்ம சொல்லிட்டோன்னா அந்த ஃபியூச்சர் ஸ்டேட் ஆஃப் அ சிஸ்டம் சொல்லிடலாம். ஃபியூச்சர் ஸ்டேட்னா என்னது, ஃபியூச்சரில் அது எப்படி இருக்கும், அதோட வேவ் லென்த் எப்படி இருக்கும், எல்லாமே நம்ம சொல்லிடலாம். பட் we can't able to explain, this classical mechanics can't able to explain the position and momentum of the particle, or then it can't able to explain the future state of the system, or it can't able to explain the Heisenberg uncertainty principle. And this classical mechanics can't able to explain the dual nature of matter, duality of matter, அதையும் சொல்ல முடியல. duality of matter அதையும் சொல்ல முடியல. ஓகே, it can't able to explain the duality of matter, அதையும் சொல்ல முடியல. Then came this quantum mechanics. So this quantum mechanics, it explained all these factors. So this quantum mechanics வந்து this position and momentum, this future state of a system, duality of matter, எல்லாத்தையுமே this quantum mechanics it has explained. So now after this classical mechanics we are referring to the quantum mechanics to know about the position and momentum, future state of a system, duality of a matter. So classical mechanics was overcome by this quantum mechanics. Okay, so now Erwin Schrodinger, a scientist named Erwin Schrodinger, he gave a time dependent equation, time independent equation. Okay, he gave a time independent equation known as Schrodinger equation, and he gave this equation as h cap psi. H cap psi is equal to E psi. H cap psi is equal to E psi, that is the first equation. H cap is the Hamiltonian operator. So H cap க்கு பேர் என்னன்னா Hamiltonian operator. H cap is the Hamiltonian operator, and psi is the wave function. Psi is the wave function. Psi is the wave function, and this E is the energy of the system. E is the energy of the system. E is the energy of the system, and some of the position coordinates are there, and some of the position coordinates are there which is given as, and some of the position coordinates are there which is given as psi equal to x comma y comma z. Psi is equal to x comma y comma z. So he is going to derive the Schrodinger equation using this h cap psi is equal to E psi. Now h cap is equal to minus h squared by h by 8 pi squared m into del by del x squared, del squared by del x squared plus del squared by del y squared plus del squared by del z squared plus v. Okay,
So he gave this equation and substitute this 2, okay, substitute 2 in 1, okay, substitute 2 in 1, we get h cap, that is minus h squared by 8 pi squared m into del squared by del x squared plus del squared by del y squared plus del squared by del z squared plus v into psi equal to e psi, okay. So இப்படின்னு ஒரு third equation கிடைக்கும். So this is psi, okay, h cap psi, okay, psi is the wave function. Now you multiply this psi with this equation, so it will be equal to minus h squared by 8 pi squared m, where del squared psi by del x squared plus del squared psi by del y squared plus del squared psi by del z squared plus v psi is equal to e psi. That is the fourth equation, is equal to e psi. That will be the fourth equation. Okay, then multiply by minus 8 pi squared m. Okay, then multiply equation 4 by minus 8 pi squared m by h. Okay, multiply equation 4 by minus 8 pi squared m by h squared, minus 8 pi squared m by h squared. Okay, multiply equation 4 by minus 8 pi squared m by h squared, okay. Okay, so we'll get this equation, that is del squared psi by del x squared plus del squared psi by del y squared plus del squared psi by del z squared plus 8 pi squared m. So minus இங்க ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்குமா, மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆயிரும், minus 8 pi squared m by h squared plus e minus v psi equal to 0. E minus v psi is equal to 0. So this fifth equation, so this fifth equation is our Schrodinger equation. So this fifth equation is our Schrodinger equation. So this fifth equation where t is not involved or time is not involved, time independent, time depend ஆகி இருக்கலாம்ல, it is a time independent Schrodinger equation. This is used to calculate the energy of the system. So energy of the system calculate பண்ண வந்து உதவுது. Some of the energy of the system that is known as eigen values. So eigen values வந்து calculate பண்ண வந்து உதவுது, okay, and these energies are quantized. இந்த energy எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கு, quantized இருக்கு. And psi represents the wave function, okay. Psi என்ன represent பண்ணுது, that psi wave function represents the atomic orbitals. So இந்த psi wave function எதை represent பண்ணுறதுனா atomic orbitals வந்து represent பண்ணுது. The psi wave function represents the atomic orbitals. So again I'll tell, கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸால் சில இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல, அதனால் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் வந்துச்சு. அதில் அரவிந்த் ஸ்ராடிஞ்சர் என்ன பண்ணார், he gave the Schrodinger equation. So determine the energy wave function of the system, okay. Now we'll see h cap psi is equal to e psi. So அதில் h capனா என்னது, ஹாமில்டோனியன் ஆப்ரேட்டர், இது cap, okay, h cap. Then psi, இதுக்கு பேர் என்ன, psi, psiனா வந்து என்னது, wave function. Then E is the energy of the system and அதோட position coordinates என்னது, psi into x, y, z. So h cap is equal to minus h squared by 8 pi squared m del squared by del x squared plus del squared by del y squared plus del squared by del z squared plus v, okay. Now that will be our second equation. Now substitute 2 in 1. இந்த 2 கொண்டு போய் h cap பதிலா இதில் போடுங்க. போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும், minus h squared by 8 pi squared m del squared by del x squared plus del squared by del y squared plus del squared by del z squared plus v into psi, it is equal to e psi. That is the third equation. Now minus now you multiply the psi with all these values. Then minus h squared by 8 pi squared m del squared psi by del x squared plus del squared psi by del y squared plus del squared psi by del z squared plus v psi is equal to e psi. That is the fourth equation. Now multiply equation 4 by minus 8 pi squared m by h squared.
Okay, then we'll get del squared psi by del x squared plus del squared psi by del y squared plus del squared psi by del z squared. இங்கே minus minus plus ஆயிரும் plus 8 pi squared m by h squared plus e minus v. Okay, e minus v psi equal to 0. So this fifth equation is the Schrodinger equation, or it is a time independent Schrodinger wave equation, and this is used to calculate the energy of the system, and some of the energies are quantized, and that gives the eigenvalues of the system, and the psi wave function is used to represent the atomic orbital. Now quantization or of this quantum mechanical model, or what are the inferences we see from this quantum mechanical model or Schrodinger equation. The first one is energy of the electron in an atom is quantized. Okay, energy of the electron in an atom is quantized. Okay, energy of the electron in an atom is quantized. Okay, energy of the electron in an atom is quantized. Okay, that is the first inference we come across from this quantum mechanical model. Then second one, the psi wave function, all the permitted energy levels, okay, will give rise to the psi wave function, and the psi wave function represents the atomic orbital. Okay, psi wave function represents the atomic orbital. Okay, psi wave function represents the atomic orbital. Then third one, it is impossible to determine the position and momentum of a microscopic particle with accuracy and simultaneously. Heisenberg uncertainty principle explain பண்ண முடியல, அதனால quantum mechanics gave another term that is known as orbital. Okay, so orbital is a three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Orbital na என்னன்னா அது வந்து ஒரு நியூக்ளியஸை சுற்றி உள்ள ஒரு 3-dimensional space, இது ஆர்பிட்டல். ஸோ ஆர்பிட்டல்னா என்னதுன்னா நியூக்ளியஸை சுற்றி உள்ள 3-dimensional space, அதில் ஒரு எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து வெரி ஈஸி. ஓகே, எலக்ட்ரான் இஸ் மேக்ஸிமம். ஸோ ஆர்பிட்டல் இஸ் அ 3-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Orbital is a 3-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum, where the probability of finding the electron is maximum. Probability of finding the electron is maximum, where the probability of finding the electron is maximum. So an orbital is a 3-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Orbital na enna adu or 3D space. Na the nucleus na enna chutti irukra 3D space na enna orbital. So adula eppanal நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். So that is our orbital. So and the Heisenberg uncertainty principle நம்ம overcome பண்ணிட்டோமா. So this quantum mechanics overcome this Heisenberg uncertainty principle using this orbital. So it is a 3-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Then it will also have some of the values, that is psi, x squared, y squared, z squared for dx, dy and dz for some small volume. So it is given as the psi, x squared, y squared and z squared. It is called as probability density. So it is called as probability density. Okay, it is called as probability density for some of the wave functions. Psi is equal to x squared, y squared and z squared. It is called as probability density, and it is always positive. So the psi, x squared, y squared is a probability density, and it is always positive. Or you can write psi x comma y comma z the whole squared is the probability density, and it is always positive. And another important inference is that the wave function psi or the atomic orbital, it is nicely defined by the wave nature, or the wave nature is nicely defined by this wave function psi. Okay, that is given by which equation? Schrodinger equation, wave function psi. So these are some of the inference we obtained from the quantum mechanical model of the atom. So first one enadhu, energy of the electron in an atom is quantized. Quantized na enadhu, it has packets of energy.
ஒரு ஆட்டத்தில் இருக்க எலக்ட்ரானுக்கு வந்து பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் psi வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் வச்சு ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கு. சம் அலௌட் எனர்ஜி லெவல், அதனால் கிடைக்கிற வேவ் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். தென் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு டிட்டர்மைன் த பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல் இல்லையா, அதான் ஹைசன்பர்க்ஸ் அன்சர்டினிட்டி பிரின்சிபல். அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறாப்புல இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் வந்து ஆர்பிட்டல்ன்ற ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன டெஃபினிஷன்னா, ஒரு நியூக்ளியஸை சுற்றி ஒரு 3 டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் இருக்குது, அதில் எப்போ வேணாலும் நம்ம எலக்ட்ரானை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் அவர் ஆர்பிட்டல். ஸோ ஆர்பிட்டல் இஸ் a 3-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Then we have given measured the wave function for some of small volumes of the matter. So அதை எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, psi x squared y squared or psi x comma y comma z the whole squared, dx dy dz or psi x comma y comma z the whole squared. Okay, so it is known as probability density. So இதுக்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, it is known as probability density. இது எப்பவும் எப்படி தான் இருக்குமா, it is பாசிட்டிவாக தான் இருக்குமா. And the wave function, it is nicely defined, or the atomic orbital which is represented by the wave function or the wave nature, it is nicely defined by the wave function psi. So these are some of the quantization of the de Broglie equation, or quantization of quantization of the Schrodinger equation. So you have to learn this Schrodinger equation, that is very very important. எதனால இந்த Schrodinger equation வந்துச்சு, யார் கொடுத்தா, அர்வின் Schrodinger. ஸோ இதனால் நமக்கு என்னென்ன யூசஸ், என்னென்ன quantization எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ we have learned everything in detail. I hope you understood the today's class. Okay, so for your assignment you learn derive the Schrodinger equation. Okay, so for your assignment you derive Schrodinger equation. Okay, so for your assignment you learn and write or derive the Schrodinger equation. For your assignment you derive Schrodinger equation. Okay, and you also write the quantization of the quantum mechanical model of atom. What are the inferences you obtain from this Schrodinger wave equation? Okay, so it is a very big question. You will please learn important detail as well as long answer question. So very easy to learn, very easy to derive also. So the Schrodinger wave equation is very very important. It is a time independent Schrodinger wave equation. Okay, so I hope you understood the today's class. You have learned everything in detail. So don't postpone the assignment. Okay, you write on the day itself, you send it to me. I am always there to check your assignment. If you have any doubt, you can clarify me in the online class or anytime you can ask. Okay, so I am always there to check your assignment and to clarify your doubts. Okay, so இதை வந்து நல்லா தரவா படிச்சிருங்க. Very very important questions, Schrodinger wave equation. It will come in our higher secondary as well as it can be asked in our other entrance examinations also. Okay, so this Schrodinger wave equation is very very important. So your assignment is derive Schrodinger wave equation and explain the quantization of quantum mechanical model of atom or the Schrodinger equation. Okay, so I hope you understood the today's class. So don't postpone the assignment, that is very important. So writing the assignment on the day itself is very important. 11th is also very important for our future as well as for our 12th standard as well as for all the competitive examination. So you have a keen observation, carefully you study the everyday portion, thoroughly you study the everyday portion, learn and write and learn. So that is a very important thing in chemistry. Okay, thank you for listening to me. Thank you.